Chào các em. Chúng ta bắt đầu buổi học ngày hôm nay nhé. Hôm nay đã là tuần học thứ 7 và các bạn nhớ cho cô là kết thúc tuần này thì chúng ta có một cái deadline liên quan đến bài assignment. Cô đã nhận được một số email, không biết là có phải từ phía các bạn lớp các bạn không. Vì hiện tại thì cô đang dạy 2 lớp, nhưng mà có một số bạn thì cũng có gửi cho cô email liên quan đến outline bài của các bạn để xem định hướng bài có cần gì sửa hay không. Thì nếu như mà trong quá trình làm các bạn có vấn đề gì thắc mắc mà cần cô góp ý thì các bạn có thể email cho cô nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến một topic mới, đấy là topic liên quan đến Power, Influence và Leadership. Để chúng ta thấy rằng là hiện tại thì chúng ta đã đi gần hết được cái chu trình 4 chức năng. 4 chức năng của hoạt động quản trị đấy là POLC. Hiện tại thì chúng ta đang đến với chức năng đấy là Leading. Chúng ta sẽ chỉ còn 2 buổi học nữa nhé các bạn nhé. 2 buổi học nữa liên quan đến học lý thuyết, rồi sau đấy thì tuần sau thì chúng ta sẽ học chúng ta sẽ thuyết trình. Ngày hôm nay thì cô sẽ giảng lý thuyết cho các bạn, và còn thời gian thì chúng ta sẽ chữa bài kiểm tra ngày hôm trước. Nên một số bạn cũng có hỏi cô về đáp án. Tuy nhiên là cô cũng muốn là chúng ta sẽ có một cái buổi để mà chữa, và chúng ta sẽ cùng nhìn lại xem thử là các bạn sai ở câu nào. Nếu như mà có phần nội dung nào, câu hỏi nào mà các bạn sai, chú ý make cho cô nào. Ninh ơi, câu hỏi nào mà các bạn sai thì các bạn chú ý là các bạn ghi chép lại, để tránh trường hợp là chúng ta gặp nó ở trong bài final exam thì chúng ta lại lặp lại cái sai lầm tương tự. Vừa rồi thì cô cũng có check liên quan đến mức độ tham gia ở trong các buổi học của các bạn. Sẽ hơi khó cho cô một chút khi mà chúng ta giao tiếp với nhau qua online như thế này, thì cô không nhớ được mặt của các bạn, nên là có thể là có những bạn mà rất thường xuyên phát biểu thì cô sẽ nhớ, nhưng có một số bạn thì cô thấy là ở đây từ đầu đến cuối là chưa có một lần phát biểu nào, thì chúng ta cũng chú ý nhé, bởi vì chúng ta chỉ còn có 2 buổi lecture nữa thôi, nên là các bạn cũng chú ý cố gắng. Nếu như mà các bạn muốn cải thiện số điểm của mình, tạo cơ hội để mà mình có điểm số cao hơn, thì chúng ta chú ý trong những buổi học còn lại thì chúng ta chỉ còn leading này, communication và controlling nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc. Ok, thì đấy là một số những cái lưu ý nho nhỏ trước khi chúng ta bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Và như cô có nói thì hôm nay thì chúng ta sẽ học qua một chương mới, liên quan một chủ đề mới liên quan đến vấn đề về lãnh đạo. Trước khi mà chúng ta đi vào buổi học mới thì như thường lệ thì chúng ta sẽ xem thử là buổi học ngày hôm trước thì chúng ta học cái gì. Trong buổi học ngày hôm trước thì chúng ta học khá là nhiều những nội dung, đúng không ạ? Và nó xoay quanh vấn đề làm thế nào để có thể tạo động lực cho nhân viên. Thì cái điều đầu tiên mà chúng ta sẽ cần phải lưu tâm khi mà nói về tạo động lực cho nhân viên, đấy là các bạn phải nhớ được định nghĩa của động lực là gì. Đúng không ạ? Động lực tiếng Anh là motivation. Và chúng ta nhớ 2 điều quan trọng nhất khi mà chúng ta nói về động lực. Thứ nhất, đấy là gì ạ? Động lực nó là một cái physiological, psychological process, có nghĩa là quy trình tâm lý, đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là cái quy trình tâm lý đấy thì nó sẽ như thế nào ạ? Nó sẽ arouse and direct goal-directed behavior, thúc đẩy và chỉ dẫn cho những cái hành vi mà gọi là có mục đích. Như vậy thì để có thể nhìn được động lực của một người, chúng ta nhìn vào behavior của người đấy, và behavior đấy phải có điều kiện cần nó là gì ạ? Là một behavior có mục đích. Nếu như một người làm một cái việc nào đấy, một cái hành động nào đấy mà nó không có mục đích thì sẽ rất là khó để mà tìm ra động cơ, động lực, đúng không ạ? Vậy thì cái quy trình tâm lý đấy nó được thể hiện như thế nào? Thì chúng ta sẽ quan tâm đến cái simple model of motivation ở phía trên slide. Khi mà nói về mô hình đơn giản để tạo ra động lực thì chúng ta sẽ thấy rằng là động lực được tạo ra và phát triển đồng thời được giải thích thông qua 4 bước liên quan đến quy trình tâm lý. Thứ nhất đấy là gì ạ? Một người phải có unfulfilled need, tức là phải có một cái nhu cầu mà gì ạ? Chưa được đáp ứng. Và xuất phát từ nhu cầu chưa được đáp ứng này mà các cá nhân sẽ có motivation, sẽ có động lực để mà tìm kiếm những cái giải pháp để có thể thỏa mãn cái nhu cầu chưa được đáp ứng đấy. Và hôm trước cô cũng nhắc đi nhắc lại cho các bạn rất nhiều lần, đấy là nếu như một người không có bất cứ một cái nhu cầu nào mà họ cho rằng chưa được đáp ứng thì thường họ sẽ rất ít có động lực, đúng không ạ? Họ sẽ ít có động lực. Và nếu như mà một người mà càng có nhiều những cái nhu cầu chưa được đáp ứng thì đấy sẽ là cơ sở khiến cho người đấy trở nên có động lực hơn.
từ cái động lực đấy mà các cá nhân sẽ đi tìm những cái giải pháp, đúng không ạ? Và trong các giải pháp sẽ có một giải pháp mà cá nhân đánh giá là tốt nhất và sẽ chọn nó để mà thực thi ra hành động. Hành động, khi mà họ hành động xong rồi thì họ sẽ nhận được những cái phần thưởng, những cái reward. Và reward này thì được chia thành hai loại, đấy là extrinsic và intrinsic, phần thưởng nội tác, phần thưởng ngoại tác và phần thưởng nội sinh. Trong cái quá trình này thì chúng ta luôn luôn nhớ lưu ý đến cái feedback. Đây chính là những cái thông tin để cho chúng ta biết rằng cái phần thưởng mà chúng ta nhận được nó có thỏa đáng hay không, nó giúp cho chúng ta có thể thỏa mãn được cái nhu cầu bị thiếu hụt của chúng ta hay không. Thứ hai nữa đấy là chúng ta sẽ quan tâm đến cái sự khác biệt giữa hai loại, đấy là extrinsic reward và intrinsic reward. Nó khác nhau cái gì ạ? Nhớ đơn giản nhất là các bạn nhớ cho cô, extrinsic là phần thưởng người khác cho mình, đúng không ạ? Và intrinsic reward là phần thưởng mà chính bản thân mình trao cho mình. Thế thì extrinsic reward nó có thể là gì ạ? Nó có thể là money, nó có thể là promotion, nó có thể là a compliment, đúng không ạ? Đơn giản chỉ là một lời khen thôi, nó cũng là extrinsic reward. Còn intrinsic reward thì không cần ai trao cho mình cái gì cả, mà đấy là cái phần thưởng mà bản thân mình sẽ nhận được. Thế bản thân mình sẽ nhận được nó là cái gì ạ? Nó là cái cảm giác, nó là sự tự hào, nó là một cái sense nào đấy, đúng không ạ? Ví dụ như là khi mà các bạn làm được một cái việc gì đấy, bạn tự hào về bản thân bạn rất nhiều, bạn cảm thấy là mình đã trưởng thành rồi, mình đạt được thành tựu vân vân. Hoặc là đơn giản là bạn tự mua cho bạn một cái món đồ nào đấy, đúng không ạ? Cái đấy được gọi là intrinsic reward. Cái thứ hai nữa, khi mà nói về vấn đề tạo động lực thì chúng ta sẽ phải quan tâm đến 4 cái cách tiếp cận, four major perspectives on motivation. Chúng ta sẽ có 4 khía cạnh, đó là gì ạ? Content, process, job design và reinforcement. Thì các bạn phải nhớ được cái main idea ở trong những cái perspective này. Nói về content thì chúng ta đang nói về cái gì ạ? Package of need, cái gói nhu cầu ấy, đúng không ạ? Cái gói nhu cầu mà chúng ta biết rằng là các cá nhân có những nhu cầu này, và thông qua việc thỏa mãn gói nhu cầu này cho các cá nhân, chúng ta có thể tạo động lực cho họ. Có rất nhiều những lý thuyết được nằm ở bên trong cái gói, cái cách tiếp cận liên quan đến nhu cầu, chẳng hạn như là thuyết nhu cầu của gì ạ? Của Maslow, đúng không ạ? Gì nữa? Học thuyết 3 nhân tố của Andrew, rồi gì? Thuyết tạo động lực của Herbert, vân vân và vân vân. Chúng ta thấy có rất nhiều, nhưng nhìn chung lại thì nó sẽ có một cái điểm chung, đấy là đều nói về những cái nhu cầu khác nhau của con người. Và các nhà khoa học có gợi ý là thông qua cái việc mà chúng ta thỏa mãn những nhu cầu khác nhau này của con người thì chúng ta có thể gì ạ? Tạo động lực cho họ. Nên sẽ cần phải biết được người nhân viên họ có cái sự thiếu hụt liên quan đến nhu cầu nào để đáp ứng nhu cầu đấy cho họ, từ đấy tạo động lực cho họ. Cái cách tiếp cận thứ hai đấy là cách tiếp cận liên quan đến process. Process là gì ạ? Cách tiếp cận liên quan đến quy trình, và chúng ta quan tâm đến việc là một cá nhân họ sẽ phấn đấu làm việc bởi vì là họ có cái cách thức suy nghĩ như thế nào, quan tâm đến cái cách thức suy nghĩ của họ, đúng không ạ? Không phải là gói nhu cầu nữa, mà là cái cách thức suy nghĩ của họ, quan tâm đến suy nghĩ, cái quy trình tâm lý, quy trình mà họ suy nghĩ. Tiếp đến đấy là job design, thì chúng ta quan tâm đến cái việc là để thiết kế một công việc thì chúng ta sẽ phải thiết kế theo những cái khía cạnh như thế nào để thỏa mãn người lao động. Và cuối cùng đấy là reinforcement, đấy là cách tiếp cận để tăng cường, thì chúng ta sẽ quan tâm đến việc là gì ạ? Cho người nhân viên họ biết được rằng là những cái hành động của họ sẽ kéo theo những cái hệ quả như thế nào để tăng cường cho họ tích cực hoặc là tiêu cực, tăng cường những cái hành động tích cực hoặc là giảm bớt đi những cái hành động mà nhà quản trị không mong muốn. Thì đấy là nội dung của bài học ngày hôm trước, đúng không ạ? Rất là nhiều những cái nội dung, tuy nhiên là tóm gọn lại thì nó cũng sẽ chỉ có từng đấy nội dung mà thôi, từng đấy nội dung chính mà thôi. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ chính thức bước sang nội dung của bài học ngày hôm nay, bài học mới. The topic today is about the power, influence and leadership. And you can find out the references for reading in chapter 14. Chapter 14 in the reading in the context book. Let's check the learning outcome before we get started. We have the 5 learning outcomes in total. The first one, you will be able to understand what makes leaders unique. The second one, after you finish this topic, you will be able to distinguish between management and leadership. We have learned
about the definition of management. And in this topic, we will focus on leadership and make the comparisons between management and leadership. What makes leadership unique, and are there any similarities between leadership and management? The third one, you will be able to recognize how leaders use different power bases to exercise influence. So, how many kinds of power that a manager can use to influence other people? We will discuss about them in this lecture. The next one, discuss the 9 ways to influence others. So it is about the tactics, the strategies to influence other people. And the last one, understand different approaches to leadership. So there are a lot of theories involved in different approaches, and we will talk about them. Okay, in order to achieve the 5 learning outcomes, we will divide the topic into 3 parts in the content. The first one, the nature of leadership. The second one, using power bases to exercise influence. And the third one, approaches to leadership. Let's talk about the first one, the first part, the nature of leadership. What is leadership? Leadership is the ability to influence employees to voluntarily pursue the organizational goals. So let's pay attention to the buzzwords, the keywords. We have the word influence. However, it should be influence in order to make other people voluntarily do something for you, right? So 2 keywords, influence and voluntarily. Influence means that you will be able to make other people do something or behave in some way. And voluntarily means that they do it because they want to do so, not because you force them to do so. Okay, so the first and foremost is influence. The first important thing is the ability to influence. So leadership means influence. It is the ability to influence other people. And the second thing is that they are influenced because they want to be influenced, not because you force them to do something for you, or you use some power to force them to be influenced by you. So the question here is how to influence other people. Can you tell me how to influence other people? When you want to influence your classmates, when you want to influence your friends, how to do? Quinn, please. I think first of all, you have to be a good role model, so you can influence others to do the thing you told them to do it. Okay, the first should be to be the role model, and everyone will admire you and want to follow you, like to behave like you, dress like you, etc. Right? Yes. Thank you very much. Very good. What else? Other people? Take it like the simpler way. How can you do to influence your parents? Like you want your parents to do something for you. So what will you do? You want your classmates to do something for you. Accept your wish, like follow your wish. So what will you do? Besides being a role model, let's think about a case when you make somebody do something for you. What did you do?
bit, please. I think I have to be a good speaker. My words A good have to speaker. be persuasive enough for people to follow me. Okay, you use your words to persuade them. What else? Yeah, I think that's it. Okay, very good. So you will use your ability to persuade other people. Yep. Okay. Khánh Linh, please. Actually, I saw that we need to create an inspiring vision for the future for the team. Like we will get a good mark later on. So all of the team member will affect to achieve to get a high mark. Yeah, you will achieve some goal that other people admire you and want to be like you, right? Yeah, very good. Yeah. I mean, create an inspired vision for each member. Okay. Create the vision for each member, the inspired vision for each member. Yeah. As a team leader, right? Yeah. Thank you, Khánh Linh. How about you, Mai Anh? I also think to be a leader, you also have to be the one who knows how to keep your words. If you promise something, you have to make sure that you will do it no matter what, so that people will believe in your ability, I think. So we should keep our words to make other people believe us and follow us, right? Yeah. How about you, Hoàng Anh? I can't hear you. Check your mic. Ngân, check your mic. Can you hear me? Yes. Okay. I think as a leader, we must have the ability to make our group member feel that their role is important and necessary for the common purpose of the group or the organization. Okay, so you respect them and you make them believe that their role are very important for the development of team or the organization. Yes. Okay, very good. Thank you, all of your opinions. The second question that I want to ask you is that how to know that they are influenced by us? You know the way to influence other people, but how to know that they are influenced by us? You will look at some like behaviors or attitudes or something like that. So how to know? How to know that I am influenced by you? Nhan, please. I think how to know a influenced person is I will see the accomplishment See the accomplishment, their accomplishment. Yeah, I think that when they have many achievements, they have a master knowledge about a problem, and they will
a master specialist, and I think is a person who influenced me. Okay, so you will look at the accomplishment of an individual. How about you, Thanh Huyền? I think how we know that the employees are influenced by a leadership is the way they work will become more similar to the leadership, and it can be more professional, and they can do whatever the leadership goals. I mean, what the leadership wants. Okay, so you will look at the behaviors, right? Yes, The and way they behave. And the outcomes, like the goal attainment. Yes. It's not Okay. about all the outcome. It's about how they do the work. The way, like the way they finish their work, it can be Yes. similar to the way the leader do, right? Yes. Very good. How about you, Ngân? Do you have the answer for this question? I still see you are raising your hands. Okay. How about the others? You will see that in order to know that a person is influenced by someone, we can look at the behaviors, the way they do something, the accomplishment, achievement, their accomplishment or their achievement. How about attitudes or their thought? We can influence somebody by looking the way they think, by seeing the way they think or their attitudes, not only about their behaviors, but also their attitudes and their belief, right? So you will see that there are a lot of ways to influence one individual, and an individual can be influenced by another one in different ways. In this topic, we will talk about the tactics to influence other people, but it is the they are the tactics that a manager can use in the organization, not the tactics that everybody can use. It is used in managerial situation. One more thing that I want you to be aware of in this part is about the differences between management and leadership. In order to know about the differences between management and leadership, we should revise the definition of management. What is management? Management is the pursuit of the organizational goals efficiently and effectively by integrating the work of people through 4 functions: planning, organizing, leading, and controlling the organization's resources. So we can find out the word leading in the definition of management. Does that mean that management is leadership? And the term management is synonymous to leadership, because management involves leading. Does that mean a good manager is a good leader? Can you answer this question on managers, leaders? Because when we read the definition of management, we mentioned that managers involve doing the leading function. So are all managers leaders? What is leadership? Leadership means that you have the ability to influence other people to follow your wish voluntarily, right? But in reality, do all managers have the ability to make their followers
follow their wish voluntarily? No, right? So to become a good manager, to become a good leader, a manager should implement the leading function properly. It means that they could carry out the 4 activities: communicate, motivate, inspire, and encourage. It is the ability to interacting with with individuals. So to effectively interact with individuals, a manager should have the ability to communicate effectively with other people, motivate them, inspire them, and encourage them. However, in fact, not all managers can have the ability to do so. Some managers just use their formal power to make the subordinate follow their commands without having the effective communication with them. Although they can use a lot of motivation policy to motivate employees, they cannot motivate by themselves. If they lose their power, they will not have the ability to motivate their subordinate. Also, they don't have the ability to inspire other people because they just have the formal title. They don't have the real ability to inspire. They don't have the ability to influence other people because of their knowledge, abilities, expertise, etc. And also they cannot encourage their subordinate. So we can conclude that a manager would be the leader if they can carry out the 4 activities: communication, motivation, inspiration, and encouragement effectively. The second question that can give the differences between manager and leader is that a person becomes a manager by virtue of their position, and subordinate will follow the manager because of his or her job description. So you will see that people follow manager because manager have their title, have their position. However, do you know why a person follow a leader? Do they really need to have a formal title? No. So what they need to have? Please. I think it's different from the manager. Is the leader. They have good skill, not because of their title. So because they have skills, they have the ability to influence other people, not because they have the title. Some of you can have the ability to influence your friends, not because you are the team leader, you are the leader of that team, just because you have the skills. For example, you have the skills to persuade other people, you are the role model, not because you have the title in that team, right? So the answer is that people are willing to follow the leader because of who he or she is and what leader stands for, not because they have to do the authority bestowed on to him or her by the organization. Not because the leader has the title, just because the real person that he or she is, because they have the ability, they have the skills, they have the knowledge, they're the role model, etc. In conclusion, we can say that management is coping with complexity, and leadership is coping with strength. Because you will see that the management is necessary because the complex organization. So
without having the effective management, we cannot manage the whole organization. However, in leadership, it is the ability to influence other people and make other people follow us voluntarily. It is the ability to manage human resource only. But management is managing the different kinds of resources in the organization. To be more specific, you will see that in order to cope with complexity and to cope with change, manager and leadership use different ways. In order to cope with complexity, the manager will use planning and budgeting, but the leader will use the direction setting. In order to create arrangement of people to accomplish an agenda, the manager will organize a staffing, so they will organize the human resource. However, the leader will align people. And the last one, to ensure people do their jobs, manager will control and use problem solving. However, the manager will use motivating and inspiring. So you will see that manager is task oriented, right? And leader is people oriented. I want you to finish this activity, this exercise. I have a lot of descriptions about managers and leaders, and I want you to arrange these descriptions to manager and leaders. 10 minutes for you. Không hiểu là cái máy của cô nó bị lỗi phông như thế nào khi mà cô đang hôm qua cô vừa mới đồng bộ lại ở trên Drive. Cái này nó là những cái bullet các em nhé, những cái gạch đầu dòng ấy, đừng có quan tâm đến những cái gạch ở đầu này. Đừng nghĩ nó là chữ L hay là chữ Y gì nhá. Đây chỉ ở phần đằng sau thôi. Em có thể nhìn ở trong phần handout của các em nhé. Thì nó cũng sẽ có bài tập này. Khi mà làm bài tập này thì cái gợi ý của cô để các bạn làm, chúng ta có một cái tip đấy là gì ạ? Khi mà nói về manager thì như lúc nãy cô có conclude lại đúng không ạ? Manager sẽ là task oriented, họ tập trung vào công việc bởi vì nhiệm vụ của họ là gì ạ? Họ được trả lương cho cái việc đấy mà đúng không ạ? Họ được trả lương cho cái việc quản lý nguồn lực của công ty và họ chịu trách nhiệm cho sự thành bại của một doanh nghiệp, cho sự phát triển của một doanh nghiệp. Nhưng mà leader thì không, leader không nhất thiết là phải có title, đúng không ạ? Cái nhiệm vụ của họ đấy là gì ạ? Đấy là inspire the people, đấy là truyền cảm hứng cho mọi người, đấy là gì ạ? Là khuyến khích, tạo động lực cho mọi người, vân vân. Và họ sẽ có cái xu hướng là people oriented, định hướng vào con người chứ không phải là định hướng vào công việc. Được chưa? Keep that in mind. Và sau đấy thì sẽ sắp xếp những cái từ này vào trong hai cột cho cô. Sau 10 phút thì cô sẽ hỏi lại. Tất cả các bạn đều nên làm nhé, đều phải làm, nhưng mình nên làm.
Ok, cô đã thấy rất nhiều bạn giơ tay. Cô sẽ gọi một bạn mà theo cô được biết là ít phát biểu nhất ở đây nhá. Mời Vân Anh nào. I think description to leader is be election by other, focus on people, is righteous, ask how and when, do the right thing, have a short range view, be promoted by the company, and access status quiz, have eyes on bottom line, ask what and why, and description of managers is administrators, challenge static quest, have eyes on horizon, do have innovate and focus on system and structures, rely on control, do things right, and have a long range view. Okay, again, Vân Anh, I want you to focus on the descriptions of a leader and tell me which belongs to leader, and the others will be manager, right? So Yes. let's talk about leader. The first one. Leaders. First one is be elected by others. Okay, be elected by others. What else? Focus on people. Focus on people. Inspire trust. Inspire trust. Ask how and when. Ask how and when. Do the right thing. Do the right thing. Have a short range view. Have a short range view. Be promoted by the company. You mentioned that be promoted by the company is a leader, right? Yes. And also be elected by others. No. Be promoted by company, I think is managers. Okay, so what else belong to leader? Just leader. Accept status quiz. Accept status quo. Cool. That's all. Have eyes on bottom line. Have eyes on bottom line. I think so. Okay, that's incorrect. Okay. I want to ask another one because the answer that Vân Anh says is not true, is incorrect. Let me see. Lan Hương, please. No. Sorry, Hương. Khánh, please. Sorry, Hương. Okay. Yeah. I think the correction about leader is be elected by other. Be elected by others. Innovate. Focus on system and structure. Focus on system and structures. Challenge status quo. Challenge the status quo. Okay. Keep moving. Inspire trust. Inspire trust. Have eyes on bottom line. Have eyes on bottom line. Ask what and why. Ask what and why. Do things right. Do things right. And have a short range view. Have a short range view. It's incorrect. I'm sorry. Okay, the next one. Hương, please. I think that the description belong to the leader is election by the other. Yes. Focus on people. Yes. Challenge status quo. Yes. Inspire trust. Ask how and when. No. Do the right thing. Yes. Innovate.
Yes. Have eyes on bottom line. No. Do you understand the meaning of have eyes on bottom line? Nhìn đến cái đích thôi chứ không nhìn quá trình ạ. Nhìn cái đích mà không nhìn quá trình thì em nghĩ là leader hay manager? Manager họ là task oriented cho nên là họ sẽ quan tâm đến kết quả, đúng không ạ? Nên là have eyes on bottom line sẽ thuộc về manager, còn have eyes on horizon sẽ là leader. Các bạn thường hay bị nhầm ở chỗ này này, chú ý cho cô nhé. Hiểu đúng nghĩa rồi nhưng mà xếp vào cột thì lại sai. Rồi tiếp tục đi Hương. Và have a long range view. Đúng rồi, chỉ mỗi cái đấy em sai thôi, còn lại tất cả đều đúng. Ok, như vậy thì chúng ta thấy rồi đúng không ạ? Chúng ta thấy cái đúng là như thế nào đúng không ạ? Đúng sẽ là be elected by others, innovate, focus on people, challenge status quo, inspire trust, have a long range view, ask what and why, have eyes on horizon and do the right thing. Vậy chúng ta sẽ thấy là tất cả những thứ mà thuộc về leaders thì sẽ là có xu hướng là gì ạ? People oriented, đúng không ạ? Họ quan tâm đến con người, họ quan tâm đến cái cách mà con người làm, cái cách mà con người suy nghĩ. Còn đối với managers thì bởi vì là họ quản lý công ty, họ chịu trách nhiệm cho cái kết quả hoạt động của công ty, cho nên là họ sẽ có xu hướng là task oriented, tập trung vào công việc, tập trung vào chuyên môn chứ không phải là tập trung vào con người như là leader. Được chưa? Như vậy đối phần đầu tiên thì chúng ta đã hoàn thành xong cái câu hỏi rất là quan trọng, đấy là leader là gì và những điều gì khiến cho leader trở nên khác biệt so với manager. Có một cái lưu ý mà cô muốn các bạn nhớ, đấy là gì ạ? Không phải là cứ nói manager và leader là hai cái khái niệm mang tính chất là riêng biệt. Nó có cái sự liên quan lẫn nhau, nhưng không phải lúc nào cứ là manager thì là leader, và không phải lúc nào cứ là leader thì là manager. Em nhớ cái vòng tròn cô biểu thị ban đầu không ạ? Nó sẽ có một cái sự giao thoa với nhau, mà trong đấy thì chúng ta sẽ thấy là có những cái trường hợp mà manager và leader sẽ là một, và có những cái trường hợp mà manager và leader không phải, và ở đây là cái sự giao thoa với nhau. Vậy khi nào leader với manager là một? Khi mà họ làm 4 cái hoạt động mà cô nói lúc đầu ấy ạ, một cái hiệu quả. Đấy là gì ạ? Giao tiếp này, tạo động lực này, truyền cảm hứng này, đúng không ạ? Và khuyến khích. Đúng chưa? Khi mà họ làm được 4 cái hoạt động này một cách hiệu quả, có nghĩa là họ tương tác với con người một cách hiệu quả, thì lúc đấy manager sẽ là leader. Hay nói cách khác, manager sẽ là leader nếu như manager làm tốt cái chức năng leading của mình, đúng không ạ? Nhưng có những người manager họ không làm tốt cái điều này, họ chỉ là manager bởi vì họ có cái title, họ có cái quyền lực, và cái quyền lực đấy khiến cho những người ở phía dưới họ phải tuân theo, phải phục tùng mệnh lệnh của người manager này. Nhưng cũng có những người leader họ không cần có title, đúng không ạ? Đấy là những người mà thực sự có cái khả năng truyền cảm hứng, có cái khả năng tạo động lực cho người khác, có khả năng khiến người khác nghe theo những cái điều gì mà mình khuyên nhủ, hay là hành động theo cái cách mà mình hành động, thì đấy được gọi là leader. Ví dụ như là idol của các em nhá, có phải leader không ạ? Có, đúng không ạ? Các em bị inspire bởi họ còn gì? Em thích kiểu tóc của họ, em thích cái cách ăn mặc của họ, thậm chí là em bị ảnh hưởng bởi lời nói nữa. Ở trong gia đình của các em, bố mẹ có phải là leader không ạ? Có. Con cái có những hành vi giống bố mẹ, đúng không ạ? Chịu ảnh hưởng của bố mẹ là leader còn gì? Đúng chưa nào? Nhưng bố mẹ không phải là manager. Đó. Chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo. The second part is using power bases to exercise influences. So how many sources of power? Before we talk about the sources of power that a manager can use, we should make the differences between power and authority. In this part, we focus on power, not authority. So what is author and what is authority? When we mention power, we mention the extent to which a person is able to influence others so they respond to orders. So power means ability to influence other people. So as long as you have the ability to influence other people, you have the power. A manager have the power because they have the ability to influence their subordinate to follow their order because of their title.
However, we can have the ability to influence other people if we have the ability, we have the knowledge, we have the ability to persuade, or we are the role model. In that case, we do not need to be a manager to have the power. So we have the two kinds of power, formal power and informal power. If you have the formal power, you are the manager, or you have the formal title. If you have the informal power, you have the ability to influence other people, but you don't have the formal title. How about the authority? Authority is the right to perform or command, and it comes with the job. Because the people who have the authority have the right to give the command. They have the power. In conclusion, when a person has authority, they have the power. However, when a person has the power, it doesn't mean that they have the authority. Nào, nhớ cho câu một từ nó là gì ạ? Là quyền lực đúng không ạ? Và một từ nó là thẩm quyền. Quyền lực thì đi kèm với cả cái khả năng tạo ảnh hưởng. Còn thẩm quyền thì nó gắn với một cái chức vụ, với một cái vị trí nào đấy. Có thẩm quyền thì có khả năng đưa ra mệnh lệnh. Và khi đưa ra mệnh lệnh thì bạn có khả năng tạo ảnh hưởng với người khác. Nên kết luận, có thẩm quyền thì có quyền lực. Nhưng khi có quyền lực, chưa chắc đã có thẩm quyền. Đúng không ạ? Quyền lực đấy nó có thể đến từ cái quyền lực mang tính chất không chính thức. Khi mà bạn là một role model nào đấy, khi mà bạn có khả năng thuyết phục người khác, nhưng mà bạn lại không có một cái vị trí nào đấy ở trong nhóm hoặc là ở trong tổ chức, thì lúc này bạn chỉ có power mà thôi, và bạn không có authority. Vậy thì trong cái phần này chúng ta focus vào cái gì ạ? Vào những cái nguồn để mà chúng ta có quyền lực, đúng không ạ? Chứ không phải là nguồn để mà chúng ta có thẩm quyền. Được chưa? Đừng nhầm lẫn. Okay, so how many sources of power that an individual can have? The answer is 5. We have the 5 sources of power. The first one is legitimate power. The second one, reward power. The third one, coercive power. The fourth one, expert power. And the last one, reference power. The first one, legitimate power. Quyền lực gì ạ? Pháp lý. The second one, reward power. Quyền lực khen thưởng. The third one, coercive power. Quyền lực cưỡng chế liên quan đến đe dọa, đúng không ạ? The fourth one, expert power. Quyền lực chuyên gia, chuyên môn. And the last one, reference power. Quyền lực thu hút hay là quyền lực hấp dẫn, thì người ta còn hay gọi là hấp lực đấy ạ. Nghe nó hơi bị một cái từ không phổ biến lắm, đúng không ạ? Nên là cô quen gọi nó là quyền lực thu hút. Okay, the first one. Legitimate power. The legitimate power is the ability to influence behaviors because of one's formal position. All managers have results from managerial positions within the organization. So when if the person have a formal position, they will have the legitimate power because they have the formal positions within the organization. Legitimate power comes along with the formal title. So all the managers will have the legitimate power. From the first line manager to the top manager, all of them have the legitimate power. However, you should be aware that the legitimate power is the most stable power, because when an individual lose their title, they lose their legitimate power, because it comes along with the title. When an individual lose title, they lose their legitimate power. So the second one is about the reward power. Reward power is about the ability to influence behavior by promising or giving rewards. All managers have results from managers' authority to reward their subordinate. For example, give praise,
pay raises, recognition of promotions, etc. All the managers have the ability to give reward and to promise to the subordinate. So they all have the reward power. However, you should be aware that because the manager can have own rewards for employees. So if the employees do not need the reward that the manager can give, the manager lose their reward power. So don't use the reward power too much, or don't rely on the reward power too much, because we cannot have on the reward that employees need. The next one, coercive power. Coercive power is the ability to influence behavior by threatening or giving punishment. So all managers have, because all of them have the authority to punish their subordinate. Besides giving reward, managers have the right to threat or to punish their employees. However, we should be aware that if a manager uses too much coercive power, they can create the resentment among employees. Employees will be angry, employees will be demotivated, and they lose their motivation in working because they are given punishment too much. So be aware of the level of punishment that a manager should give to employees. The next one, expert power. It is the ability to influence behavior of an individual because of one's expertise. It results from one's specialized information or expertise. So if I'm good at something, I can influence you, I can persuade you in the field of knowledge that I have. So expert power is more stable than the other source of power because it comes along with the ability of an individual. It is more stable. When a manager loses their title, they still have that knowledge. So they still have the expert power. The next one, and it will be the last one, reference power. It is the ability to influence behavior because of one's personal attraction. For example, a person can have a very attractive personality, attitude, or background, and other people will be influenced by them. It is another stable source of power because it comes along with individual. It comes along with what an individual has. It is not about the position. It is about the characteristic, of an individual. The question here is how to use different sources of power properly. If you are a manager, what kind of power, what source of power that you will use most frequently? So let's talk about the order of sources of power that you will use if you are a manager. And when you use one source of power, how can you use that power properly in order to prevent your employees from resentful or angry or being angry? Nếu như mà các em là nhà quản trị thì các em sẽ sử dụng các cái quyền lực này như thế nào? Em sẽ sử dụng quyền lực nào đầu tiên? Em cho là quyền lực nào là những cái quyền lực mang tính chất là nhẹ nhàng và nó có thể khiến cho nhân viên dễ bị thuyết phục nhất, dễ bị ảnh hưởng nhất.
Và khi sử dụng một loại quyền lực bất kỳ thì mình sẽ có những cái lưu ý như thế nào để tránh những cái tác động tiêu cực đối với nhân viên từ cái việc sử dụng quyền lực đấy. Suy nghĩ về câu trả lời. Who have the answer? Man, please. Okay, so I think the most regular use type of power maybe is the problem every day in our daily work, and the rest of power will be used on it will based on different tastes, like if your subordinate do something right and they have a good result, we can use the reward power and essential. But among the five power, I think the most important power that we need to aware of is the coercive power. Like when we use the power, we have to make sure that the subordinate will accept their mistake, and they have to realize that they are the one who do wrong, and accept their punishment. So that's my answer. My answer. Very good. Okay. You will see that in order to influence other people, the first one, the first important thing that you need to do is that show off for the other people, show up to people that you possess that power source. For example, if you have the expert power, show off to other people that you have the knowledge, right? You should
show off to other people that you have that kind of power. For example, if you are a manager, you should confirm that position to other people. Don't make people misunderstand that you are their friends. You should build a proper gap between you and your subordinate. The second thing is that you should base on the situation. Like Mayan say, it depends on the cases. We will use the different kinds of power. When you see that your subordinate do right, you can give them the reward, but make sure that you give them the reward that they need. When your subordinates do wrong thing, punish them, but be aware of the level of the punishment that you should give to them, because it can give them the negative, it can affect them in the negative way. So consider the kind as well as the level of punishment that you should give them. In general, the strongest source of power is the legitimate power, because no one can deny that source of power. When you have the title, you have the legitimate power. Organization protect your right to influence your subordinate. So it is the strongest source of power. However, it is unstable, because when you lose your title, you lose your ability to influence. Then let's build up your reference power and your expert power and use them properly. Now let's move to the next one. I have some question for you. Power that results from managers' authority to punish their subordinates is very easy, right? What is it? What's the correct answer? Phương Anh, please. My answer is D, coercive. Is D, coercive power. Okay, coercive power. The next one, a secretary's knowledge of context and other information pertinent to the business is an example of which type of power? Hằng, please. Tô Minh Hằng. My answer is A. A, legitimate power, is incorrect. Not A. You want to choose again? Okay, next one. Thảo, Phương Thảo, please. Answer is D. D, expert power. It is about the knowledge, right? So it must be D. The next one. Alex compliments his co-worker Joe on the great job he did on the weekly report, and also informs their mutual boss. Alex is using watch power. Huy, please. Huy, Quang Huy. Huy, are you there? Okay, next one. Đức, please. B. Are you sure? Reverend. No, it is not B.
again. Linh Chi, please. My answer is C, reward. Yes, it must be C because Alice compliment. Các em hiểu cái từ compliment đúng không ạ? Khen đấy, đúng không ạ? Khen ở đây thì là reward, còn gì? Sao lại là B được, đúng không nào? B là quyền lực thu hút, nó đến từ cá tính, đến từ thái độ, rồi đến từ nói chung là những cái gì xuất phát từ người đấy, đúng không ạ? Tính cách, thái độ, rồi thậm chí là background của người đấy hoặc là style của người đấy. Ok, chúng ta sẽ chuyển sang một phần tiếp theo. Leadership and influence. In this part, we will talk about the tactics that a manager can use to influence other people. I have told you that influence is the ability to get others follow your wish, right? So in this part, we will focus on the different ways that a manager can influence other people to follow their orders. In general, we will have the 9 tactics, the 9 ways to influence the subordinate. The first one, rational persuasion. Second one, inspirational appeals. Consultation, ingratiating, personal, extreme, coalition, pressure, and legitimating. About the first one. Rational persuasion. What is rational persuasion? In Vietnamese, it is thuyết phục lý trí, thuyết phục lý tính. So in order to influence other people based on rational persuasion, we use logic, reason, and facts. It belongs to rational aspects. So convincing someone by using logic, reason, or facts will be called rational persuasion. For example, you use the statistic, you use the data to persuade other people. You have the proof, you have the logic, you have the logical reason to persuade them, so you can have the ability to influence them. The second one, inspirational appeals. In Vietnamese, it is truyền cảm hứng. So it is about the emotional aspect, not the rational aspect. To be more specific, you build enthusiasm or confidence by appealing to others' emotions, ideals, or values. In this case, you try to attack their emotion. You try to build their enthusiasm. Therefore, you can inspire them. The next one, consultation. In Vietnamese, it is thảo luận or tư vấn. It is when you getting others to participate in a decision trend. So you use your ability to consult them by make them believe that you were in their situation. For example, I will say that I used to be a student, so I know your feeling. So believe me, you should follow my recommendation, right? So it is consultation. It is when you get others to participate in a decision trend. The next one, ingratiating tactics. In Vietnamese, it is chiến thuật lấy lòng. It is when you make someone feel good or feel important before making a request. For example, you can act friendly before making a request. You tell them some flying words. You ingratiate them. You make them feeling good. You make them feel important. For example, when you want
your friends to do something for you, you mentioned that they are a very good person, so they should help you. So ingratiating is when you want to make somebody feel good by your words or your behaviors, and therefore you can influence them. The next one, personal appeals. Personal appeals in Vietnamese, it is lôi cuốn cá nhân. It is when you refer to friendship or loyalty when making a request. For example, I will say that we were friends for nearly 10 years, so you should help me. Let's refer to your friendship, let's refer to the friendship or the loyalty of an individual when ask somebody do something for you. The next one, extreme tactics. Chiến thuật. Yeah, chiến thuật. Gọi là gọi là chiến thuật trao đổi, đúng không ạ? Chiến thuật trao đổi. Reminding someone past favors or offering to trade favors. So reminding that in the past you helped them, so in this case they should help you. The next one, coalition tactics. Chiến thuật liên kết. Liên kết, getting others to support your effort to persuade someone. For example, when you want to ask your mother to do something for you, you ask your parents to create a team with you and persuade your mother. So you ask somebody else to help you to support your persuasion. The next one, pressure tactics. Chiến thuật tạo áp lực. It is when you use demands, threats, or intimidation to gain compliance. So you threat somebody, you intimidate somebody to ask them to do something for you. For example, you will say that, I know your secret, so you should help me, or I will tell everybody your secret. The last one, legitimate tactics. Chiến thuật gì ạ? Pháp lý. It is when you based on authority or right, rules or policy. So a manager have the legitimate power, they have the title, so they can use the right bestowed on their title in order to force somebody to do something for them. Okay, so we have the 9 tactics, and there are some soft tactic, and there are some soft tactic, and there are some hard tactic. When you use the soft tactic, you use your ability to persuade other people. However, when you use the hard tactic, you use the right bestowed on your title, or you intimidate somebody. Chúng ta thấy là gì ạ? Khi mà chúng ta sử dụng những cái chiến thuật để mà tạo ảnh hưởng thì sẽ là như thế nào? Có chiến thuật tất cả. Có những cái chiến thuật được gọi là soft tactic, là những cái chiến thuật mềm mỏng, đúng không ạ? Và những cái chiến thuật thì được gọi là chiến thuật cứng rắn. Mềm mỏng tức là gì ạ? Chúng ta sử dụng những cái biện pháp rất là nhẹ nhàng như chúng ta có thể nhìn thấy ở đây, đúng không ạ? Đấy là gì? Thuyết phục, đúng không ạ? Thuyết phục có thể là thuyết phục bằng cách là đưa ra những cái con số dữ liệu hoặc là những cái thực tế thông qua việc thuyết phục lý trí, rational persuasion, hoặc là cũng có thể là chúng ta sẽ làm gì ạ? Truyền cảm hứng, đúng chưa nào? Thông qua việc là tác động vào trong cái cảm xúc của người đấy bằng cách là inspirational appeals, hay là consultation là chiến thuật tư vấn, khi mà chúng ta cho người khác thấy rằng là chúng ta có thể tham gia vào cuộc quyết định của họ bằng cách chỉ ra rằng là trong quá khứ chúng ta đã từng trải qua những cái tình huống như thế này. Ingratiating có nghĩa là chiến thuật lấy lòng. Và chiến thuật lấy lòng có nghĩa là chúng ta nịnh bợ họ thôi, chúng ta nói những cái điều hay ý đẹp với họ, chúng ta khiến cho họ cảm thấy happy, cảm thấy vui vẻ thì họ sẽ nghe theo chúng ta. Tiếp đến đấy là gì ạ? Chiến thuật cá nhân. Chiến thuật lôi cuốn cá nhân. Chiến thuật lôi cuốn cá nhân ở đây muốn nói đến một cái mối quan hệ cá nhân nào đấy giữa chúng ta
với cái người mà chúng ta muốn gây ảnh hưởng. Đây có thể là gì ạ? Tình bạn, yêu, hoặc là sự trung thành. Rồi gì nữa? Coalition tactic, đấy là chiến thuật liên kết. Chiến thuật liên kết đấy là khi mà chúng ta xác lập một cái team, một cái nhóm để mà cùng thuyết phục hoặc là cùng gây ảnh hưởng với một người. Như khi lúc nãy cô có nói đấy là gì ạ? Khi mà các bạn cùng với cả bố và các bạn thuyết phục mẹ vậy, đúng không ạ? Hoặc là anh chị em trong gia đình cùng thuyết phục một ai đấy, tạo thành một nhóm, gọi là nhóm liên kết, là chiến thuật liên kết. Và hai cái chiến thuật mà chúng ta thấy là nó rất là cứng rắn, đấy là chiến thuật gì ạ? Tạo áp lực, pressure tactic, và chiến thuật legitimate tactic, là dựa trên cái việc đe dọa hoặc là dựa trên cái thẩm quyền mà chúng ta có để mà buộc người khác làm một cái điều gì đấy. Hay chúng ta thấy là đối với những cái chiến thuật gọi là soft tactic, là chiến thuật mềm mỏng ấy, thì các cá nhân họ có cái lựa chọn cho cái việc là có bị ảnh hưởng hay không. Bởi vì là chúng ta đang sử dụng cái khả năng thuyết phục của chúng ta, đúng không ạ? Nhưng mà đối với pressure hay là legitimate tactic ấy, thì chúng ta thấy là chúng ta đang ép buộc họ, chúng ta đang đe dọa, hoặc là chúng ta đang cưỡng chế họ để mà họ bị ảnh hưởng bởi chúng ta. Okay, let's answer some question. Your coworker intended to quit the job as a manager who tries to influence others by using logic, reason, and facts is using. Very easy, right? Let's see. Jamie, please. Do you have the answer? Oh, teacher, please you hear me? Yeah, yes. Again? Master is C. C, rational persuasion is correct. Because we use the logic, reason, and facts, so it is the rational persuasion. The next one, which of the following is not a soft tactic? Very easy, right? Not really easy, because I didn't mention that tactic in the example that I tell you. But let's tell me, what do you think? Minh Ngọc, please. I think the true answer is coalition. The coalition, yes. When you build a team, you create the pressure, you push the pressure on somebody by some way, right? Coalition là chiến thuật liên kết. Khi mà chúng ta liên kết thì có thể thấy là chúng ta đang hình thành nhóm, gây áp lực với một ai đấy, đúng không ạ? Cho nên là so với những cái chiến thuật khác như là ingratiating là lấy lòng này, rồi thuyết phục lý tính hay là tư vấn ấy, thì rõ ràng là coalition là một cái chiến thuật mà ít mềm mỏng hơn, đúng không ạ? Nó không được xếp vào nhóm những cái chiến thuật mềm mỏng đâu. Okay, very good. Mặc dù là cô cũng không có nói. Chúng ta sẽ có một cái bài thảo luận hoặc là một cái case study, nhưng mà trước khi mà đến với cái bài đấy thì cô muốn chúng ta sẽ dành thời gian cho cái việc là nếu như mà hôm nay còn thời gian nhé, thì chúng ta sẽ làm bài thảo luận này cho cô. Ok. Your coworker intended to quit the job. As a leader, you should have a discussion to persuade him to change his mind using different tactics and present your ideas. Chúng ta sẽ làm bài tập này nếu như mà chúng ta có thời gian. Sau khoảng thời gian cô sẽ chữa bài cho các bạn nhé. Cô sẽ chữa bài cho các bạn trước. Sau đấy thì chúng ta sẽ quay lại, chúng ta làm cái bài discuss này sau để mà chúng ta có nhiều thời gian hơn và có nhiều ý tưởng hơn. Ok, bây giờ thì cô sẽ chữa bài cho các bạn. Hôm trước thì cô, để tránh cái việc là các bạn gặp lại những cái câu hỏi này mà các bạn bị sai ấy, thì hôm nay cô sẽ chữa cho các bạn. Có những cái câu hỏi trong này nó rất là đơn giản và nó thuần túy là những cái câu hỏi mang tính chất là ghi nhớ, đúng không ạ? Và chỉ cần lật slide ra là hay là lật sách ra là các bạn sẽ tìm được. Các bạn lưu ý cho cô là trong kỳ thi, đó là kỳ final exam, thì nó sẽ
cái level của các câu hỏi này sẽ tăng lên. Nên là chúng ta cũng chú ý là chúng ta sẽ tập trung vào mức độ hiểu của chúng ta, đúng không ạ? Ví dụ câu hỏi như thế này là những câu hỏi mà chỉ mang tính chất là ghi nhớ này. MBO was invented by, rõ ràng là gì ạ? Peter Drucker, đúng không ạ? Đáp án sẽ là Peter Drucker. Câu này thì chỉ cần dở slide ra hoặc là dở sách ra là các bạn sẽ trả lời được, vì nó là một cái câu hỏi ghi nhớ. Tiếp theo này, strategic plans differs from operational planning. Strategic plan focuses on hoạch định chiến lược thì nó khác với cả hoạch định chiến thuật ở chỗ đấy là gì ạ? Nó sẽ thì các em focus on cái gì ạ? Gì ạ? Long term. Long term perspective. Các bạn sẽ phân vân giữa đáp án A hoặc là đáp án B, đúng không ạ? Nhưng mà rõ ràng là gì ạ? Khi mà nói đến strategic planning thì chúng ta quan tâm đến cái thời hạn, cái thời gian mà chúng ta thực hiện cái kế hoạch đấy, cho nên là nó sẽ là long term chứ không phải là mid term như là operational planning. Tiếp theo, câu này quá dễ này. Which one is not a recognized key skill of management? Rõ ràng là không phải writing skill rồi, đúng không ạ? Có phải IELTS đâu mà writing skill. Tiếp tục nhá. Tiếp tục nhá. Is known as father of scientific management. Câu này cũng là một cái câu đơn thuần là ghi nhớ, đúng không ạ? Chắc chắn rồi, đấy là Frederick Taylor, cha đẻ của quản trị khoa học. Junior manager is another name for whom? Là ai ạ? Chắc chắn là middle manager rồi, xin lỗi, chắc chắn là first line manager rồi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ thấy là junior manager là một cái title khác của first line manager, hay là team leader. Tiếp đến sẽ là gì ạ? Which of the following is not Fayol's principle of management? Chúng ta sẽ thấy sẽ là gì ạ? Cái ý nào mà không phải là một trong những cái nguyên lý trong 14 nguyên lý mà Fayol đã nói ạ? Là cái gì các em? Đáp án sẽ là gì? None of above. Đúng rồi. None of above. Vì chúng ta thấy là tất cả những cái này thì đều thể hiện, đúng không ạ? Đều thể hiện là những cái nguyên lý mà Fayol đã nói trong 14 nguyên lý. Tiếp đến, bureaucracy is considered most efficient system. Nói về hệ thống quan liêu, nó sẽ là một cái hệ thống mà thể hiện cái sự hiệu năng nhất, cái sự năng suất nhất. Bởi vì nó như thế nào các bạn? Nó như nào ạ? Các bạn chọn đáp án là gì? A. It insists in rule. Dạ. Rồi, tiếp tục. What other manager typically perform a managerial functions? Câu này quá dễ đúng không các bạn? Nào đọc thần chú POLC, cái nào là POLC? Chắc chắn là cái này rồi. Được chưa nào? Rồi. Tiếp tục. Decision making is relatively simple and tends to rely heavily on previous solution. Nó sẽ là program. What is not benefits of planning? Not benefit of planning. Chúng ta sẽ thấy nó là cái gì các bạn? Các bạn sẽ là gì? Đâu không phải đi, đúng không ạ? Allocate resource. Cứ nói đến resource thì nó liên quan đến organizing chứ không phải là planning. Planning nó chỉ liên quan đến lên kế hoạch rồi thực hiện kế hoạch mà thôi. Tiếp tục. What describe the effects of differentiation strategy? Nhưng mà là wide hay là narrow market? Đó là gì các bạn? Why? Wide. Bởi vì chúng ta đâu phải là chiến lược focus differentiation đâu, đúng không ạ? Các bạn sẽ là A. Nào tiếp tục. Ai là cha đẻ của human relations? Ai ạ? Elton Mayo. Managers who are responsible for making decisions and establishing the plan's goals affect the entire organization. Quá dễ đúng không ạ? Ngay cái từ entire organization này thì chúng ta sẽ là top manager. Next one. Organizations are highly flexible and adaptive. Sẽ là gì? Nói đến một tổ chức mà là vừa thích nghi vừa linh hoạt sẽ là Organic. Organic, tổ chức hữu cơ. Agency head hoặc là plan manager thì sẽ là title của top, middle hay là first line?
Quản đốc này, rồi trưởng đại lý này sẽ là đây đúng không ạ? Middle manager. Tiếp tục. Which one of the following is not level of management? Hình như đề này dễ quá hay sao ấy nhỉ? Sẽ là gì ạ? Not level Low management. level. Và low level đúng không ạ? Technical skills include. Kỹ năng chuyên môn sẽ là kỹ năng gì ạ? Liên quan đến B hay D? Các bạn khác chọn cái gì nào? Knowledge and proficiency in certain specialized field. Đúng rồi. Tiếp tục. Microenvironment include which of following? Môi trường vi mô thì là cái gì ạ? Chắc chắn sẽ là đúng rồi, competitor. Which of following is true concerning technical and managerial skills? Câu này cô cho các bạn làm quá nhiều rồi đúng không ạ? Câu nào đúng nào? Rằng là câu nào? Đi á? Đi ở đâu ra mà đi? C ạ. C, đúng rồi. Tiếp nhá. Hawthorne experiment was conducted by. Ai làm cái thí nghiệm Hawthorne đấy nhỉ? Thí nghiệm mà xem ánh sáng rồi nhiệt độ trong điều kiện làm việc của nhân viên ấy ạ. Là ai ạ? Đi ạ. Đúng rồi. Elton Mayo. Organization structure primarily refers to. Cấu trúc của tổ chức thì liên quan đến cái gì ạ? A. A. How activities coordinated and controlled. Có phải không ạ? B ạ. B. Đúng không ạ? Chúng ta liên quan đến organizing này. Organizing như cô nói rồi là liên quan đến resource đúng không ạ? Cứ thấy đến goal và procedure ấy, thì nó là planning, mà cứ thấy đến resources thì nó sẽ là organizing. Tiếp tục. Effectiveness is synonymous with. Này dễ quá đúng không? Gì? Đây chứ. Goal attainment. C. Which decision making style has low tolerance for ambiguity and task oriented? Gì ạ? Directive. A. Which is third step in decision making process? A. Evaluating. Jovi technique is associated with. Kỹ thuật chuyên gia là kỹ thuật gì ạ? Jovi là kỹ thuật chuyên gia đúng không ạ? Nó sẽ là liên quan đến cái gì? Rõ ràng là cái này rồi, decision making. Management is concerned with the effects of outcomes on people within the organization. This is referred to. What? D. People orientation. Tiếp tục. Is a set of activities directed at an organizational resources. Chúng ta thấy cái keyword này efficient và effective thì chắc chắn sẽ là management rồi đúng không ạ? Tiếp tục. Không cần phải đọc hết đâu em, đọc keyword thôi. Find management functions of POCCC đúng không ạ? Nào, tất cả cái chức năng này thì được đưa ra bởi ai? Ai là người mà đặt nền móng cho cái POLC nhỉ? Henry. Chính xác, Henry Fayol. Tiếp tục. For which situation, line organization hay là còn được gọi là simple organization structure đúng không ạ? Nó sẽ hợp với những cái tổ chức như thế nào ạ? Tiếp tục. Differentiation is when. Khác biệt hóa là khi nào? A. Đúng rồi. Force pushed the organization apart. Tiếp tục. Members are asked silently generate idea. In technique of group decision making. A. Brainstorming. Aspirate the goal, một cái thuật ngữ tiếng Pháp mà chúng ta thấy trong các nguyên lý quản trị của Fayol đúng không ạ? Có ý nghĩa là gì? A. Đoàn kết là sức mạnh.
Union is strength. Division structure, cấu trúc phân chia. Group of different groups of jobs that are related to what? Are related by the product produced, service offer, cost advantage, or product produced and service offer. Đó là gì nào? D. Đúng rồi, D. Ability to work well with people. Ồ, cái này dễ quá đúng không ạ? Khả năng mà làm việc tốt với mọi người thì được gọi là kỹ năng gì? Chắc là human rồi. One of the major elements of planning process. Và này gì nhỉ? Vậy câu này các em hay trả lời sai không? Nó là cái này này. Không phải B. Nó là C. Có biết tại sao là C không các em? Để mà có thể đưa ra được một cái mục tiêu đúng không ạ? Thì chúng ta phải hiểu về cái gì ạ? Về môi trường, tất cả những cái mà liên quan đến planning này hay là strategic management ấy, thì chúng ta phải hiểu về môi trường đúng không ạ? Và hiểu về môi trường thì chúng ta phải biết được về điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức. Đây là một câu hỏi khó. Nãy giờ rất nhiều câu hỏi dễ, phải có những câu hỏi để mà lấy điểm 10 đúng không? Đâu, đây là câu C. MBO denote lại là một cái câu hỏi ghi nhớ nữa. Management by objective. Tiếp tục nào. Cái gì là getting things done và cái gì thì là goal attainment? Getting things done là gì ạ? Mean là efficiency, còn N là effectiveness, đúng chưa nào? Ai không ở vị trí trực tuyến? Người mà không ở vị trí trực tuyến thì là không phải là manager đúng không ạ? Không phải là manager thì là gì? Specialist. Cấu trúc ma trận thì được cấu thành từ hai loại cấu trúc là gì? Gì các em? Functional và divisional. Và cuối cùng, functional manager thì chịu trách nhiệm cho gì ạ? A. Đúng rồi. Single area of activity. Đấy, các em biết cái câu mà mình sai rồi đúng không ạ? Một số bạn có bảo cô là cô gửi đáp án được không? Ok, cô sẽ gửi nhá. Cô sẽ gửi cái kết quả này qua email cho các em nhé, các em nhé. Em sẽ nhận được này. Cô sẽ gửi sau. Còn bây giờ thì sẽ có một cái nhiệm vụ nữa mà phòng khảo thí có gửi cho cô. Chắc hôm nay là ca đầu tiên ở trong thứ hai các em học, cho nên là các em cũng chưa biết, nhưng mà tuần này thầy cô sẽ gửi cho các em rất là nhiều cái này. Đấy là liên quan đến đánh giá giảng viên. Thì cô sẽ gửi cái đường link nhá. Các em sẽ làm cái đường link này, cho cô một chút để cô lấy lại ở trong mail đã.